人权，人类文明进步的成果和标志。2013年秋，中国国家主席习近平先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路重大倡议。10年来，作为构建人类命运共同体的重要实践平台，“一带一路”致力于促进共建国家共同发展，以合作促发展，以发展促人权，正在成为推动全人类共同发展、共享未来的人权之路。夏尔的家在布隆迪吉汉加县宁加4村。近年来，附近的村民家里陆续开始盖新房。作为村里最早盖新房的人，夏尔被邀请前来帮忙。布隆迪地处非洲大陆东部，降水丰沛，非常适合水稻生产。但在过去，这里却饱受粮食短缺困扰，农户们的生活十分贫困。abahinga bataraza twararima ariko twimbura neza paraporo y'ubu。中国实施的原部高级农业专家技术合作项目，有效提高了这里的水稻产量。2015年底，杨华德作为中国原部农业专家组组长来到布隆迪。他做的第一件事，就是与同事一起开展田间调查。由于品种混杂、栽培技术落后、施肥不科学等原因，布隆迪的水稻产量很低。当时布隆迪的水稻的整个产量水平，全国来讲，平原区平均产量是2.8吨一公顷，山区是1.8吨一公顷，这种产量是非常低的。经过几年的试验，专家组挑选引进了抗病力更强、适合当地种植的中国杂交水稻品种，推广先进的栽培和施肥管理技术，极大提高了当地水稻产量。如今，布隆迪全国杂交水稻平均产量已达到每公顷10吨。iyi mbuto iri mu mbuto zimbuka cyane nk'uko muyibona, kandi ikigeretseko abahinga batuzaniye icyunyunyu cyongereza akanovera kw'ino si ndimwe, aho tumaze kugishiramwo twarabonye ko ari cyongereye ku mwimbu, ubu bumeze neza。经过5季的杂交水稻种植，宁加4村全村的温饱问题得以解决。夏尔一家还率先盖起了新房。截至目前，中国已派出5批45人次专家奔赴布隆迪执行农业技术援助任务，解决了布隆迪山区因稻瘟病减产甚至绝收的历史难题，并实现部分稻种本土化生产。达弄村位于柬埔寨首都金边以南约60公里，它曾是附近最贫困的村子之一。村里教育、医疗设施匮乏，道路状况不佳，常遭受旱涝灾害。និយាយពីសភាពការពីមុនប្រជាពលរដ្ឋភូមិខ្ញុំបាទមានការរស់នៅលំបាកខ្លាំងដោយមានការឆ្លងកាត់ផ្លូវចូលភូមិនេះមានថុកច្រំបាទធ្វើដំណើរពិបាកហើយការប្រមូលបានទិន្នផលពីដីកសិកម្មមកតិចតួចពិបាកទឹកចូលផ្ទះណាស់ពីព្រោះផ្លូវនេះសិតតែផុក
ជ្រាំជើងភុក កាលពីមុននៅពេលដែលមេឃក្តៅខ្លាំងពួកខ្ញុំក្តៅស្អុះស្អាប់នៅពេលដែលភ្លៀងនៅពេលដែលមានខ្យល់ឬចង់មេឃចង់ភ្លៀងលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូឲ្យពួកខ្ញុំចេញទៅផ្ទះព្រោះសាលាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងប្រេះគាត់ខ្លាចពេលខ្យល់មកអាគារបាក់កាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកយើង 2021年，一座崭新的校舍正式投入使用，达弄村孩子可以在安全舒适的环境里上学。 នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអាគារថ្មីខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់អាគារនេះដល់ពួកយើងស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលភ្លៀងវាមិនលិចដូចមុខខ្ញុំទទួលបានអាគារដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនឹងឧបករណ៍សិក្សាក៏ដូចជាកាតាបអបបាយដបទឹកនិងកង់ 同样在2021年，为期3年的中检友好扶贫示范村项目正式启动。中方出资帮助达弄村建设乡村道路，提供清洁饮用水，改善教育和医疗条件，发展养殖、畜牧业，开展技能培训，改善村庄公共环境。 បានផ្លូវបានភ្លើងសូឡាហើយនឹងទឹកស្អាតសើជាងមុនទួលទៅធ្វើការរោងចក្រនោះបានទៅផ្ទះទៅវិញទៅមកបានជួបកូនជួបចៅយ៉ាងវិញណា 21世纪的今天，世界范围内的饥饿和贫困等问题依旧存在，对各国人权保障和全球人权治理构成挑战。中国依据自身发展和减贫经验，同“一带一路”共建国家分享农业发展机遇，保障全球粮食安全，缓解全球饥饿和贫困。 凯尔文的家乡位于坦桑尼亚西北部的姆万扎省。今天，他和同事将前往附近的米松龟村安装自来水入户管道。米松龟村本不缺水，不远处是非洲最大的淡水湖维多利亚湖。 近年来，由于人口急剧增长和垃圾处理能力落后，维多利亚湖的水质不断下降。 tukawa tunakesha tunashinda, ni ndoo mbili ya kutosha yasikutoshe ndoo mbili. Tukawa na shida sana, ya kisimani yalikuwa ni machafu, hata haya ya bombani tukawa tunaletewa mara 2 kwa wiki kutoka kwenye bwawa letu ambalo liko pale. Yalikuwa ni meusi, mara wanaweka shabu mara waweki shabu, tukawa tunalisha sana. The water supply, the previous was not good. As the time goes on with the pollution and garbaging of of the lake, now even the water is not safe. 2017年起，中土东非有限公司开始在当地建设卫星城供水项目，通过修建水厂蓄水池，将经过处理的清洁水源输送到各家各户。 毕业于土木工程专业的凯尔文也来到供水项目工作，与中国同事共同解决家乡用水难题。Do you remember what was the challenge we were facing during the construction? Oh yes, I remember up there it was just a big road. Yeah. So there was a huge work for drilling and blasting, Yes. which was very hard on me. 如今，通过卫星城供水项目，中土东非有限公司已在姆安扎地区建成3座水厂，为当地约15万居民解决了用水问题，用水成本也降至原来的1/5。The implementation of the satellite town projects has significantly increased the water coverage, so it has improved also the livelihood
of the community living in those areas. The Belt and Road Initiative is beneficial to local communities. It benefits local people. So I've seen the real impact of the Belt and Road Initiative. It has made impact on communities, impact in terms of job creation, impact on poverty reduction, impact on improved agricultural outcomes. The Belt and Road Initiative is obviously creating those basic circumstances in which it is possible for governments to create systems, to create networks and opportunities that can help improve the quality of people's lives. 人民幸福生活是最大的人权。“一带一路”倡议有效提升共建国家民生水平，让发展成果惠及更多人民，增进民众福祉，绘就幸福画卷。斯梅代雷沃钢厂曾经是塞尔维亚的骄傲。上世纪末，由于国际市场竞争激烈、管理不善等原因，钢厂一度陷入困境，濒临倒闭。Plašili smo se svi naših opstajanja fabrike kao i finansijske sigurnosti za naše porodice i opstanak ove firme. 2016年，中国核钢集团收购了当时连续7年亏损的斯梅代雷沃钢厂，成立了核钢塞尔维亚有限公司。如何盘活这座百年钢厂？这不仅是钢厂5000多名员工心中纠缠多年的疑问，更是核钢要面对的巨大难题。核钢从中国抽调了一个9人管理团队，带领百年钢厂重获新生。更难能可贵的是，他们还实现了之前的承诺，钢厂原有职工一个都不减少。Znači potpuna izvesnost za njihove porodice, znači uključivanje zaposlenih aktivno u sve projekte o kojima sam pričao, njihova motivacija da budu sastavni deo uspeha ove firme. Otkako je došao novi poslodavac, dobili smo sigurnost i u platama i za naše zapošljenje i da imamo posao konstantno. 管理团队对工厂进行全面优化，全体员工齐心协力，最终将产品销往欧洲各地。2018年，钢厂年产177万吨钢，创下建厂105年来的最高纪录。当年实现收入10.5亿美元，一举成为塞尔维亚第1出口创汇大户。到2020年，钢厂连续3年蝉联塞尔维亚最大出口企业。Chinese company saved our steel mill. We preserved 5,000 jobs for an ordinary people. But it's not only 5,000 jobs, it's with all their collaborators, it's more than 15,000 jobs, which is a huge number for such a relatively small country such as Serbia. 扎纳塔斯地区拥有草原和峡谷隘口地貌，风力资源充沛。在“一带一路”倡议与哈萨克斯坦光明之路新经济政策对接框架下，中哈合作启动了扎纳塔斯100兆瓦风电项目。这一年，哈萨拜迎来了第1台来自中国的涡轮风力发电机。Будущее за возобновляемым источником электроэнергии, который не приносит никакого вреда для экологии нашей страны. 2021年6月，扎纳塔斯风电项目竣工投产。
在随后的1年半时间里，项目发电与同容量燃煤电厂相比，相当于节约标准煤25.5万吨，减少二氧化碳排放约67.3万吨。项目还为扎纳塔斯市创造就业、增加税收，城市发展迎来新机遇。2022年，哈萨拜转至又一个中哈产能合作的重点项目——阿克莫拉州风电项目工作。哈萨拜与同事安装的新机组，风车立柱高约100米，3个叶片，每片长84米，重22吨。每安装一台机组需要至少5天时间。Завершен монтаж очередной ветротурбины, установили лопасти. На данный момент ведутся работы по закреплению ступиц. Сегодня мы провели испытания, и электроэнергия, вырабатываемая данной ветротурбиной B24F, уже интегрирована в национальную электросеть Казахстана. 不久后，阿克莫拉州205兆瓦风电项目将全部投产，将和扎纳塔斯100兆瓦风电项目一起，成为哈萨克斯坦最大风电项目群。People need equal opportunities. They need to be able to freely choose their type of employment, their line of education, and of course, how their lives can develop. You know, these are the basic rights, and they can only be achieved through development because the BRI is focused on development. Once you have better economy, you have better opportunity of education, healthcare, and justice. 让人民过上好日子，拥有更好的教育、更稳定的工作、更宜居的生态环境、更丰富的精神文化生活，这是人人享有更加充分人权的真谛。“一带一路”倡议在教育、就业、环保、文化等领域广泛推动合作，促进人的全面发展，夯实全球人权事业发展的深厚基础。Meu nome é Débora, eu tenho 24 anos, moro na Maré tem acho que 20 anos. 戴博拉的家位于里约热内卢北部的马累贫民区，这里是巴西最大的贫民区之一。一次偶然的机会，戴博拉在网络上听到了大提琴演奏的乐曲，爱上了这种声音。E eu me apaixonei. Eu escutei assim, eu fiquei, gente, que coisa linda. Então é isso mesmo, é esse som que eu vou emitir, sabe? 12岁那年，马累明日之潮交响乐团来到戴博拉所在的学校做宣传，戴博拉被选中成为了乐团一员。乐团的创办者卡洛斯来自一个音乐世家。2010年，他在马累创办了明日之潮交响乐团，接收附近的儿童从零开始学习乐器。然而，资金匮乏一度让乐团面临解散。Alguns professores no início desistiram, não ficaram no projeto.
Mas a gente resolveu encarar, acreditar que a gente pode mudar esse lugar pela música, pela força da música. 得知马累明日之潮交响乐团面临的困境后，中国国家电网巴西控股公司决定提供资助，戴博拉的音乐梦想得以继续。A partir de então, eu digo, a Orquestra Maré do Amanhã passa a existir de fato. A gente tinha na cabeça um sonho, que era fazer com que esses meninos se tornassem multiplicadores dentro da comunidade. Quando a State Grid chega, a gente pode começar a sonhar.2017年，戴博拉完成在乐团的学习后，选择留在乐团执教，帮助更多孩子完成音乐梦想。在国网巴控公司的帮助下，乐团的规模迅速扩大。截至目前，已有6000名出身贫寒的孩子在这里接受专业的音乐教育。乐团在4个国家80多个城市举行了演出。Depois que eu entrei para orquestra, eu cresci aqui. Entrei aqui, eu era uma criança, assim, adolescente praticamente. E mudou. Eu não sei aonde eu estaria se não fosse a orquestra.共建“一带一路”，切实保障原住民、妇女、儿童、老年人、残障人士等特定群体的合法权益，使他们能够以平等的地位和均等的机会，充分参与社会生活，共享“一带一路”建设成果，促进世界人权事业包容性发展。中国的人权事业取得了历史性成就，书写下人权保障的中国大卷。10年来，中国已将自身的人权发展成就和经验，通过“一带一路”惠及共建国家。No country can fundamentally develop in isolation. And it is precisely about linking the different countries and their people. So this is fundamental to a common future and a shared destiny. It will bring together people, it will reduce the risk for conflict, and it will promote understanding. Many countries are the beneficiary of Belt and Road Initiative. The Belt and Road for me has become a very major platform of cooperation, international cooperation with development and peace at the center of it. 呵护人的生命、价值、尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。“一带一路”跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，将共建国家前途命运紧密相连，成为构建人类命运共同体、建设共同繁荣世界的重要实践平台，推动全球人权治理朝着更加公平、公正、合理、包容的方向发展。